Turkish authorities are saying that they are investigating the reports that Turkish President Recep Tayyip Erdogan has been poisoned after meeting with a Russian official. Erdogan has been rushed to hospital after he got sick in the middle of the interview. We still don't know what is going on here, but this could be huge and could have a huge impact on Ukrainian war for several reasons. But we will not get into an analysis before we have some concrete informations. This is the actual footage of the interview. Putin rushed to the Kremlin right after the incident. Rumor has it it's related to Erdogan's health. Nearly all the combat vehicles Ukraine's Western allies promised to deliver in time for Kiev's expected spring counteroffensive have arrived, NATO's top military commander said on Wednesday. Over 98% of the combat vehicles are already there, said the officer, General Christopher G. Cavoli, who is also the top commander of U.S. forces in Europe. In testimony before the House Armed Services Committee, he said, "I am very confident that we have delivered the material that they need and will continue a pipeline to sustain their operations as well." The United States and NATO allies have supplied Ukraine with extensive artillery and ammunition for the long-heralded counteroffensive. And Russian forces have emptied out this military depot in northern Crimea, new satellite imagery shows. This site was used to store tanks, armored vehicles, and artillery. That can mean two things. One, that they moved the equipment to the defensive lines in the north. Or they are evacuating their weapons before the upcoming Ukrainian attack. And now, the story about the Wagner against the Gazprom mercenary groups. Mercenaries from Patok Battalion complained to Putin that Wagner's mercenaries did not allow them to leave taken positions in Bakhmut under death threat. Prigozhin's fighters protested against this claim. As a result, Ukrainian army took back the positions Wagnerites have captured before. When do you think they will begin shooting each other? And Wagner mercenary responded aggressively to Patok, accusing them of cowardice and abandoning weapons and positions, calling them a Goluboy Patok, blue stream, most likely to characterize them as homosexuals. Goluboy refers to homosexuality in Russian. Что можешь сказать о ситуации на сегодня? Вчера заняли лесополки с западной стороны Бахмута. Противник свои силы абсолютно не жалеет. Постоянно подтягивает новые и новые резервы по 20-30 человек в час. Работа ведется круглосуточно. Соседи, которые стояли у нас на флангах, так называемая ДРО «Поток», газпромовская ЧВК, о которой наш директор говорил, в полном составе ночью бросили свои позиции, бросили оружие и съебались оттуда просто как ссаные твари. Приходится закрывать дыры своими силами. Вот и утек голубой поток. Here is another Russia on fire, this time in Tyumen. Mercedes took revenge on the Russians for Ukraine. The company switched off an important service on all cars. The section on the work of the Mercedes ME-ID service on the company's website in the Russian Federation has already stopped working. Mercedes has done a good job again. My colleagues left me wounded on the field. I crawled through the woods for 4 days and crawled out to the Ukrainian positions. The first captured Russian from the Redut PMC, who managed to get captured. Redut is a private military company of Gazprom, formed quite recently. Представься, пожалуйста. Откуда ты родом? Ты работал кем? Сейчас ты кто являешься? Сейчас являюсь контрактником ЧВК «Редут». ЧВК «Редут». Как ты туда попал? Попал от «Газпрома». «Газпром» создал подразделение «Поток». «Поток» передали ЧВК «Редуту». Где вы проходили обучение? Город Тамбов. На полигоне каком? 3 гуляй, 2 пушки. На полигоне 3 гуляй, 2 пушки. Какие еще подразделения «Газпром» создал? «Факел» и
Пламя. 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 Эти подразделения, их куда передали? Они тоже в редуте? Нет, они мне передали к Министерству обороны. Нас единственное передали в Риду. Расскажи про свой последний бой. Последний бой начался минометный обстрел. Вот. Ты находился на позициях, да? Я находился в позиции. Начался минометный обстрел. Меня ранило. Вот. Попросил эвакуации. Меня перевязали. Ждал, по раз сообщили, что нужно меня эвакуировать. В 7 часов вечера начали эвакуировать. Понесли двое. Пока несли, оставили меня на поле. Сказали, мы сейчас разъедем обстановку и придем. Они ушли, но не вернулись больше за мной. Я остался один. 4 дня ползал один по лесу. Искал, куда можно выйти. И вот пришел к вам. На украинские позиции вышел, правильно? На украинские позиции, да. The new Ukrainian combat robot is equipped with a turret with a large caliber 14.5mm machine gun and is capable of working for 2 days without recharging, as well as being able to swim. Ебать, ее мотыляет. Дядя Ваня, прием. Слухаю. Візенькі ті, що біленькі, фанерні, ото ваші. Танк, він прямо перед вами, перед таким простірком. Розстояння до нього примерно 900 метрів. Плюс. Теперь мне нужен человек с хорошим зрением. Да, хотим вернуться за вас. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.